ඉබෝවන් හායි අද ඔගලන්ම මිලායන් මම චැනල් එකට අපි ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ channel එකෙන් කරන්න යන්නේ හැමෝටම වැදගත් දෙයක්. මොකද මේ කාලේ ගොඩක් ලෙඩ රෝග හැදෙන කාලයක්. ඉතින් අපි හැමෝම බලන්නේ අපේ ළමයිව ගොඩක් පරිස්සම් කරගන්න. ඉතින් මේ අපේ බබාලා කන ආහාර ගොඩක් මේකට බලපානවා. ඉතින් අපි අද අපේ channel එකෙන් ළමයින්ට ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කරන කෑම ಜಾති 5ක් හදලා පෙන්නනවා. බලමු අපි කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා.
Yummy. Baba. Ah. Wow, so yummy. Yummy. Huh? Apute? Is it yummy? A mustard? No, Shall I eat one? my sister. My sister. What are you eating? It's called kumra. Not chicken, darling. It's kumra. No, Sweet potato. it's not potato. Sweet potato. It's called kumra. Not a skumba. Not kumba. Kumra. Not kumba. Not kumba. Not kumba. Skumba. Dip and eat. Yummy. I'm too busy. You're too busy. Mine. Katu patai. No, mine to put by this. Yummy. Papa, stand up and drink. It will fall otherwise. Tasty. T-shirt එක වදින්න දාන්න. Yummy. I love you. Head. So this is meat and toast. Head. So this is meat and toast. Meat and toast. Eyes. 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 Ears. Mouth. Mouth. Nose. Head. So this is meat and toast. Meat and toast. Very good. Apa tu, Mek? See? Here. Baba. From that side, darling. Yeah, come this side. It's too loud. It's too loud. It's too much. It's too much, honey. It's yogurt, honey. And strawberries. And honey. Yes, and honey. Tasty. Yeah. Yummy.
delicious. I love you. I love you, Mama.